சில விஷயங்களை பார்ப்போம். I even considered shifting the topic to just discuss about Gopala Bhatta Goswami because he's such an important personality in our disciplic line. நாம இன்னைக்கு பேச வேண்டிய டாபிக்கை மாத்திடலாம்னு கூட நினைச்சேன். ஏன்னா கோபால் பட்ட கோஸ்வாமி அவ்வளோ மிக முக்கியமான ஒரு ஆச்சாரியார் நம்மளுடைய குரு பரம்பரையில். And certainly there's some cultural connection between all of you and Gopala Bhatta Goswami since he came from South India. உங்களில் பல பேருக்கு அவருடன் ஒரு கலாச்சார தொடர்பும் இருக்கும். ஏன்னா கோபால பட்ட கோஸ்வாமி தென்னிந்தியாவிலிருந்து வந்தவர். Let me just touch on a few things that are special highlights of his contribution to our disciplic succession. அதனால இன்னைக்கு சில விஷயங்களை மாத்திரம் அவர் நம்மளுடைய குரு பரம்பரைக்கு என்னென்ன பங்களிப்பு கொடுத்திருக்காருங்கிறத வச்சு பார்ப்போம். Because of his childhood training, he was especially versed in deity worship. சிறு வயதிலேயே அவருக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுக்கப்பட்டன, குறிப்பாக விக்கிரக வழிபாடு பற்றி. And his worship of Radharaman is just out of this world, and to this day they uphold the same standards that he established so many years ago. அவர் ராதாராமன் விக்கிரகத்தை வழிபட்டது மிகவும் பிரசித்தமானது. அவர் ஏற்படுத்தி கொடுத்த விதிமுறைகள் இன்றளவும் பின்பற்ற வருகிறது. I know many devotees that hold Radharaman as their favorite Krishna deity in the world. எனக்கு தெரிந்த நிறைய பக்தர்கள் ராதாராமன் விக்கிரகத்தை ரொம்ப மிகவும் நேசிப்பதாக நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறார்கள். Not only because of the special uniqueness that he manifested his form directly from a Shalagram Shila. அவருடைய ராதாராமனுடைய உருவம் சாலகிராம சிலத்தியில் இருந்து சுயேச்சையாக வெளிப்பட்டு வந்தது. And not only because all of the detailed features of his self-manifested form are so distinguishable and unique, even his fingernails and his teeth and everything, it's just amazing. அவருடைய உருவத்தில் எல்லா விதமான அங்கங்களும் தெளிவாக தெரியும். அவருடைய கை நகத்தில் விரலில் இருக்கக்கூடிய நகம், அவருடைய வாயில் இருக்கக்கூடிய பல் முதற்கொண்டு எல்லாமே தெளிவாக தெரியும். That is to say, the love with which Gopal Bhatta worshipped his Radharaman deity resulted in having a festival in honor of something or another practically every day of the year. கோபால பட்ட கோஸ்வாமி எந்த அளவுக்கு ராதாராமன் மேல் அன்பு வைத்திருந்தார் என்பது ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு விதமான விழாக்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன. அதை வைத்து தெரிந்து கொள்ளலாம். In the line of disciplic succession of the pujaris that have been worshipping Radharaman, I remember Padmanabha Goswami coming to visit and tour in the USA and showing pictures. Then it was slides of the different days, the different worship, and pointing out all the details of the color and the kind of crown and the kind of flute and all the ornaments, and very detailed. ராதாராமன் அவரை வணங்குவதற்காக அப்படியே அதுல ஒரு பரம்பரை உண்டு. அதிலே வந்தவர் பத்மநாப கோஸ்வாமி என்பவர். அவர் அமெரிக்காவுக்கு விஜயம் செய்த பொழுது பலவிதமான போட்டோக்களை காண்பித்து பல விழாக்கள் பற்றிய விசேஷங்களை எல்லாம் சொன்னார். அதுல பல்வேறு விதமான கிரீடங்கள், பல்வேறு விதமான நகைகள், பல்வேறு விதமான உடைகள் எல்லாம் ராதாராமனுக்கு அணிவிப்பார்கள். அதையெல்லாம் அவ்வளோ துல்லியமாக எல்லா விஷயங்களும் நடைபெறும். My point is this. என்னுடைய முக்கியமான விஷயம் இதுதான். To this day, one can feel palpably the strong devotion that Gopala Bhatta Goswami felt for his deity Radharaman. இன்றளவும்
மிக துல்லியமாக உணர்வுபூர்வமாக கோபால பட்ட கோஸ்வாமி எவ்வளவு தூரத்துக்கு ராதாராமன் மேல் அன்பு வைத்திருந்தார் என்பதை நாம் எல்லாரும் உணர முடியும். His tradition has been well preserved. அவருடைய வம்சாவளியில் வந்த அந்த விதிமுறைகள், வழிபாடு முறைகள் எல்லாம் இன்றும் பாதுகாப்ப இருக்கின்றது. Another major contribution in our disciplic line was his writing. அவருடைய இன்னொரு முக்கியமான பங்களிப்பு என்னவென்றால் அவர் எழுதிய நூல்கள். Two of the most important literatures in our disciplic line are the Sandarbhas of Jiva Goswami and the Hari Bhakti Vilas, which is a manual describing how to perform all the rituals of a Vaishnav. நம்மளுடைய குரு பரம்பரையில் 2 முக்கியமான நூல்கள். ஒன்று ஜீவ கோஸ்வாமி எழுதிய சந்தர்பா என்கிற நூல்கள், இன்னொன்று வழிபாட்டு முறைகள். He compiled these 2 books and gave them to the appropriate other Goswami to organize them all and publish them on one condition, that his name not be mentioned, because that was his mood, was deep humility. அவர் இந்த 2 நூல்களை எழுதினாலும் அவர் மற்ற 2 கோஸ்வாமிகளுக்கு அதை கொடுத்துவிட்டு ஒரே ஒரு வேண்டுகோளை வைத்தார், தன்னுடைய பெயர் வெளியே சொல்ல வேண்டாம் என்று. அதுதான் அவருடைய பணிவு, அடக்கம் அந்த மாதிரி. The same was the result of Krishnadas Kaviraj going to all the Vaishnavas of his time, seeking their blessings to write Chaitanya Charitamrita before he began, because he wanted the blessings of the Vaishnavas to do this work. அதே போன்ற பணிவு, அடக்கம் கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமியிடம் பார்க்கலாம். அவர் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தை எழுத தொடங்குவதற்கு முன்பு எல்லா வைஷ்ணவர்களிடமும் சென்று ஆசீர்வாதம் பெற்று அதற்கப்புறம் தான் அவர் அதை எழுத தொடங்கினார். This is the nature of an elevated Vaishnav. As qualified as he would not feel obliged or even possible to continue without the blessings of the elder Vaishnavas. இதுதான் வைஷ்ணவர்கள் எவ்வளவு தூரத்துக்கு உயர்ந்தவர்கள் என்பதற்கு ஒரு அடையாளம். எவ்வளவு உயர்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் கூட மற்ற வைஷ்ணவர்களிடம் ஆசீர்வாதம் பெற வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள். அதுதான் அவர்களுடைய உயர்ந்த குணம். Sure enough, Gopala Bhatta Goswami gave his blessings on one condition: don't mention my name in your book. கோபால பட்ட கோஸ்வாமி ஆசீர்வாதம் கொடுக்கும்போது ஒரே ஒரு கட்டளையை போட்டார், என்னுடைய பெயரை மட்டும் தயவு செய்து குறிப்பிடாதீர்கள் என்று. So this is yet another contribution. As elevated as he was, his humility was profound. எவ்வளவு உயர்ந்த பக்தனாக இருந்தாலும் அவருடைய பணிவும் அடக்கமும் மிக 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 ஒரு உன்னத நிலையில் இருந்தது. So because we're observing a disappearance day, I wanted to speak something short and simple and sweet for our minds to go out to Gopala Bhatta with great reverence and appreciation for his gifts to us. கோபால பட்ட கோஸ்வாமியின் மறைவு நாள் என்று அவரை பற்றி இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை பேசி அவரை நோக்கி நம்மளுடைய நினைவுகள் போக வேண்டும் என்பதற்காக இந்த விஷயங்களை சொன்னேன். And now for the morning class for all of you over there in India. இப்போ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க வேண்டிய தலைப்பை அத பத்தி பார்ப்போம். I was requested to speak something about Prahlad Maharaj, and so that's what we'll do. எனக்கு பிரகலாத் மகாராஜரை பற்றி பேசுவதற்காக ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கப்பட்டது. அதனால் அதிலிருந்து சில விஷயங்களை பேசுவோம். On a personal note, a few years ago, maybe 52 years ago, I was a new devotee. ஒரு சொந்த அனுபவமாக ஒரு விஷயம் சொல்றேன். 52 வருஷங்களுக்கு முன்னாலே நானும் ஒரு ஆரம்ப நிலை பக்தனாக இருந்தேன். And I heard Srila Prabhupada speak about Prahlad Maharaj, and immediately he became a role model hero for me. நான் ஸ்ரீல பிரபுபாதாவிடம் இருந்து பிரகலாத் மகாராஜ் அவரை பற்றி பேசுவதை கேட்டேன். அன்னிலிருந்து எனக்கு பிரகலாதர் ஒரு முன்னுதாரணமாக திகழ்கிறார். He exemplified all the qualities and behaviors and characteristics
of a follower of Lord Chaitanya, although the era was quite different. பிரகலாதன் எல்லா விதமான நல்ல குணங்களையும் வெளிப்படுத்தினார். சைத்தன்ய மகாபிரபு என்னென்ன குணங்கள் எல்லாம் முக்கியம் என்று சொன்னாரோ அவருக்கு முந்தைய காலகட்டத்திலேயே பிரகலாதன் அந்த விஷயங்களை எல்லாம் வெளிப்படுத்தினார். It wasn't until much later that this 7th canto of Srimad Bhagavatam was available for us. அதுக்கு வெகு நாட்களுக்கு பிறகுதான் நமக்கு இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7வது காண்டம் நமக்கெல்லாம் கிடைக்கப்பெற்றது. Our main literature for distribution in the early days was Back to Godhead magazine. அந்த ஆரம்ப காலகட்டங்களில் பலவிதமான புத்தக விற்பனை பண்ணும் பொழுது பேக் டு காடட் என்கிற நாளிதழ் தான் மிகவும் பிரபலமாக விற்பனை செய்து கொண்டிருந்தோம். However, Srila Prabhupada, reciprocating with the desires of the devotees, wrote a magazine, and it was printed for us to distribute along with Back to Godhead, was teachings of Prahlad Maharaj. So I was very happy having teachings of Prahlad Maharaj, and now you're asking me to speak something about Prahlad Maharaj. I'm very happy too. பக்தர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதா பிரகலாதனின் போதனைகள் என்கிற ஒரு நூலை எழுதி அதையும் நாளிதழாக பேக் டு காடட் என்ற நாளிதழோடு விற்பனை செய்தார்கள். எனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் மிகவும் சந்தோஷம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பிரகலாதனின் போதனைகள். அதே போல உங்களுக்கும் அதே ஆசை இருக்கிறது என்பது ரொம்ப நல்ல விஷயம். I selected some verses from chapter 10 of Canto 7. 7வது காண்டம் 10வது அத்தியாயத்திலிருந்து சில ஸ்லோகங்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறேன். The whole 7th canto is spoken by Narada Muni. மொத்த 7வது காண்டமும் நாரத முனிதான் அதில் வருகிற விஷயங்களை பற்றி எல்லாம் பேசுவது. Of course, it's Shukadeva Goswami speaking what Narada Muni said, but it's Narada Muni speaking to Maharaj Yudhisthira. சுகதேவ கோஸ்வாமி தான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பேசுகிறார். இருந்தாலும் அந்த கட்டத்தில் நாரத முனி யுதிஷ்ட மகாராஜாவிடம் என்ன பேசினார் என்பதை அவர் விவரிக்கிறார். Therefore, chapter 10 of Canto 7 begins with Narada speaking to Yudhisthira. ஆனால் 10வது அத்தியாயம் நாரத முனி யுதிஷ்ட மகாராஜாவிடம் பேசுவது போல் தொடங்குகிறது. And chapter 10 begins with Prahlad Maharaj, having heard Lord Nrsingadev offer him any benediction that he wanted, how did Prahlad Maharaj respond to that offer? 10வது அத்தியாயம் தொடங்கும் பொழுது பிரகலாதனுக்கு நரசிம்ம பகவான் பலவிதமான ஆசீர்வாதங்களையும் பலன்களையும் கொடுக்கிறார். அதற்கு பிரகலாதன் என்ன பதில் உரைத்தான் என்பதுதான் அந்த அத்தியாயத்தின் மிக சிறப்பு அம்சம். Now, supposing you were a 5-year-old boy. நீங்கள் ஒரு 5 வயது சிறுவன் என்று வைத்துக் கொள்வோம். And you were visiting homes to collect alms for your guru as Guru Dakshin. நீங்கள் ஒவ்வொரு இல்லத்திற்கும் சென்று குருவிற்காக குரு தட்சணை பெறுகிறீர்கள் ஒவ்வொரு வீட்டிலிருந்து. And somebody said, here's a check. It has my signature on the bottom already. You put in any number that you want. What would you do? அப்போ ஒரு வீட்டுல ஒருத்தர் ஒரு பேங்க் செக் எழுதி கொடுத்து எவ்வளவு வேணாலும் தொகையை அதுல எழுதிக்கோன்னு சொன்னாங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? A blank check, put in any number you want, and the person giving you the check has all that resource and they can give it all to you. What would you do? வெறும் வெற்று செக். அதுல நீங்க என்ன வேணா எவ்வளோ செல்வம் வேணாலும் அதுல எழுதிக்கலாம், என்ன வேணாலும் வாங்கிக்கலான்றப்போ உங்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கும்? Prahlad Maharaj was embarrassed. பிரகலாதனுக்கு ஒரே வெட்கி தலை குனிய மாதிரி ஆயிடுச்சு. His response is the response of a devotee that has no material purpose in offering service and prayers to the master, Krishna. பிரகலாதன் என்ன
திரும்பவும் சொன்னான் என்பது பௌதீக ஆசைகள் யாருமே இல்லாதவர்கள் என்ன சொல்லுவார்களோ அதுதான் அதனுடைய சாராம்சமே. In Prahlad's case, it wasn't Krishna, but Krishna's expansion as Nrsingadev. பிரகலாதனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது நேரடியாக கிருஷ்ணர் இல்லாமல் கிருஷ்ணருடைய ஒரு விரிவங்கம் நரசிம்மர். Not only was he embarrassed, but he considered the opportunity to ask for anything he wanted was an impediment to his bhakti. பிரகலாதனுக்கு வெட்கமாகவும் இருந்தது இந்த மாதிரி கேட்பது, நரசிம்மர் கேட்பது. அதை தவிர இந்த மாதிரி கேட்பதே தன்னுடைய பக்திக்கு பெரிய தடங்களாக இருக்கும் என்று பிரகலாதன் நினைத்தான். Here in Portland, we've been discussing Madhurya Kandambani, the stages of bhakti. இங்கே போர்ட்லாண்ட் நகரத்தில் நாங்கள் மதுரிய கதம்பனியை பற்றி பக்தியில் பல்வேறு நிலைகளை பற்றி கடந்த சில நாட்களாக பேசி வருகிறோம். It's a book written by Vishwanath Chakravarti Thakur describing the stages of bhakti, and in one Maharaj, your audio is cut. Are you still there? Raghuనందన్, we lost you. மகாராஜ் பேசுற ஆடியோல ஏதோ பிரச்சனை, ஒரு நிமிஷத்துல அவங்க சரி பண்ணிடுவாங்க. நான் பேசுறது கேக்குதா உங்களுக்கு? Did you translate what I said, and should I carry on? Something seems wrong with the Wi-Fi connection. Is it on this end or your end? What's your Wi-Fi signal? It's okay. So it's not this end. What? Okay. Oh, Raghuనందన్, we lost you. We miss you. Where are you? Oh, Raghuనందన్. Okay. So Vangsidhari maybe should make a phone call to Raghuనందన్ and ask somebody else to translate. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க பிரபுஜி. Is there somebody on this call from the Tamil speaking group that can do the translating instead of Raghuనందன்? Please unmute yourself if you can do that translating work. Hare Krishna Maharaj, 1 minute. Can you do the translating work? 1 minute, Maharaj. Anybody in this room is Tamil speaking and can do the translating?
Not to translate. Okay. Hare Krishna, Guru Maharaj. You're back. Yes, Maharaj. I logged in from another device. So sorry for that. Okay. So let me see if I can remember where we left off. Yeah. You were about to say about Vishwanath Chakravarti Thakur. Vishwanath Chakravarti Thakur writes in Madhurya Kandamani that devotional service nicely performed can be an impediment in bhakti. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாகூர் மதுரிய கதம்பினி என்னும் நூலில் எழுதுகிறார், நல்ல விதமாக பக்தி செய்வதும் ஒரு விதமான இடைஞ்சலாக தடங்களாக வந்து சேரும் என்று. Let me explain, because it could be very puzzling. How is that possible? இது எப்படி சாத்தியமாகும் என்று குழப்பமாக இருக்கும். நான் விளக்குகிறேன். Supposing you do your devotional service very nicely. நீங்கள் நன்றாக உங்களுடைய பக்தியை வெகு நன்றாக செய்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். Oh, then you may get some praise and some honor and some distinction. அதனால் உங்களுக்கு புகழ் வரும், பாராட்டுதல்கள் வரும், நீங்கள் தனித்து நிற்பீர்கள். And that can block or obscure your bhakti. அது நம்மளுடைய பக்திக்கு ஒரு இடைஞ்சலாகவும் தடையாகவும் அமையும். And that's how Prahlad responds also. அதே போன்றுதான் பிரகலாதனும் பதில் உரைத்தான். In verse number 2 of chapter 10, he makes an appeal to Lord Nrsingadev. இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் 10வது அத்தியாயத்தில் நரசிம்ம பகவானுக்கு ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கிறான் பிரகலாதன். I'm born in an atheistic demoniac family. நான் ஒரு நாத்திகத்தனமான அசுரத்தனமான குடும்பத்தில் பிறந்தவன். Therefore, very naturally, I'm very attached to material enjoyment. அதனால் இயற்கையாகவே பௌதிக பலன்கள், பௌதிக ஆசைகள் மீது பற்றுதல் அதிகம். I can easily fall prey to the idea of enjoying material facility. ஆனால் பௌதிக வசதிகளை எல்லாம் அனுபவிக்கலாம் என்கிற ஒரு ஒரு சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்வதற்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள் உண்டு. Please do not tempt me in this way. இந்த மாதிரி என்னை ஊக்கப்படுத்தாதீர்கள். I am very much afraid of that spirit of material enjoyment. அந்த மாதிரி பௌதீக இன்பங்களை அனுபவிப்பதை பற்றி நான் மிகவும் பயப்படுகிறேன். Instead, I only want shelter of you. மாறாக எனக்கு உங்களுடைய அடைக்கலம் மற்றும் தான் தேவை. Now, these are not his characteristics, but he's speaking about himself as if he's a materialist. இதெல்லாம் பிரகலாதனுடைய குணாதிசயங்கள் கிடையாது. இருந்தாலும் பிரகலாதன் தன்னை ஒரு பௌதிகவாதி போல் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். So now let us read text 3 together. இப்போ மூன்றாவது ஸ்லோகத்தை நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போம். In the first half of text 3, he says, the root cause of material existence, lusted desires, is within the core of the heart of everyone. மூன்றாவது அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தில் இந்த மாதிரி பௌதிக ஆசைகள் எல்லாம் எல்லாருடைய அடிமனதில் ஆழத்தில் உள்ளது என்று பிரகலாதன் சொல்லுகிறார். In the previous verse, he's counting himself amongst such materialistic persons. இதுக்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் தன்னையும் இதே போன்ற பௌதிகவாதியாகத்தான் கருதி கொண்டிருக்கிறார் பிரகலாதர். Yet in verse number 3, he's saying just the opposite. ஆனால் இந்த மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலேயே அதற்கு எதிர்மறையான விஷயத்தை இங்கே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். Prahlad Maharaj is a resident of Vaikuntha
பிரகலாத் மகாராஜர் வைகுண்டத்தில் நிரந்தரமாக வசிக்கும் ஒரு ஆத்மா. He declares that you sent me from the Vaikuntha realm to this realm to teach the way of pure devotional service, and that's what he's teaching. நீங்கள் நரசிம்மரை பார்த்து சொல்லுங்க, நீங்கள் என்னை வைகுண்டத்திலிருந்து பௌதிக உலகத்திற்கு வந்து இவர்களுக்கு எல்லாம் பாடம் எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் என்னை அனுப்பியிருக்கிறீர்கள் என்று பிரகலாதன் சொன்னார். A fruitive worker's mentality is that he does something to get something. That's fruitive work. பௌதிக பலன்களுக்காக வேலை செய்பவர், நான் ஒரு வேலை செய்கிறேன், அதற்கு எனக்கு பலன்கள் வர வேண்டும், அதுதான் அவர்களுடைய மனப்பான்மை. There's a tendency similarly to take that same fruitive mentality into the realm of devotional service. I do something to get something. அதே போன்ற மனப்பான்மையை பக்தி செய்யும் பொழுதும் எடுத்துக்கொண்டு செல்வதற்கான அவகாசங்கள் நிறைய உண்டு. Another way of describing that mentality is it's the mentality of a businessman, a vanik. அதே மாதிரி மனப்பான்மையை சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு வியாபாரி, அவருக்கு இருக்கும் மனப்பான்மை, அதை உவமையாக சொல்லலாம். So he wants Lord Nrsingadev to know that's not me and that's not my relationship with you. It's not a business relationship. பிரகலாதன் நரசிம்மருக்கு அதே தான் சொல்ல விரும்பினான். நான் வியாபாரி கிடையாது, அந்த மாதிரி உறவு கிடையாது எனக்கும் உங்களுக்கும். The way of pure devotional service or the way of loving exchange is to do something without any expectation of what will come back in return. சுத்த பக்தியின் முக்கியமான அடையாளம் என்னவென்றால், எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல், எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யும் சேவைதான் அது. Because Lord Nrsingadev is very pleased with Prahlad. ஏனென்றால் நரசிம்ம பகவான் பிரகலாதன் மீது மிகவும் பிரியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கிறார். He's offering him anything at all that he may want. பிரகலாதனுக்கு என்ன வேண்டுமானாலும் கேட்கலாம் என்று நரசிம்மர் சொல்லுகிறார் அவனிடம். Prahlad is saying, please don't tempt me. This isn't very nice. பிரகலாதன் அதற்கு மறுமொழியாக, என்னை இந்த மாதிரி எல்லாம் ஊக்கப்படுத்தாதீர்கள் என்று சொன்னான். You sent me here to teach the way of pure devotional service, and that's not the way of pure devotional service. நீங்கள் என்னை இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு சுத்த பக்தியை சொல்லிக் கொடுப்பதற்காக அனுப்பினீர்கள், இது சுத்த பக்தி கிடையாது. Then in verse 4 of chapter 10, Prahlad goes on to say, அடுத்ததாக 4வது ஸ்லோகத்தில் 10வது அத்தியாயத்தில் இன்னும் மேலும் பிரகலாதன் கூறினான், by nature you're very kind. நீங்கள் இயற்கையாகவே மிகவும் கருணையானவர். And you would never induce your dear devotee to do something that's not beneficial for them. நீங்கள் கட்டாயமாக உங்களுடைய தூய பக்தர்களுக்கு இந்த மாதிரியாக பௌதீக விஷயங்களில் ஊக்கப்படுத்த மாட்டீர்கள். So I know in essence you're not inviting me to contaminate our pure loving relationship by becoming like a merchant where I do something to get something. அதனால் எனக்கு நன்றாக தெரியும், நம் இருவரிடையே இருக்கக்கூடிய அந்த பரிசுத்தமான உறவை களங்கப்படுத்தும் வகையில் நீங்கள் எதையும் என்னை செய்ய தூண்ட மாட்டீர்கள் என்று. This is just repeating the same point, but the materialistic tendency is you do something with an expectation, something's going to come back. Otherwise, why do? அதே விஷயத்தை தான் திரும்பவும் வலியுறுத்துகிறது. பௌதிகத்தனமான செயல் என்றால் ஒரு செயலை செய்வேன், அதற்கு நான் பலனை எதிர்பார்ப்பேன், அதுதான் பௌதிகத்தனமான செயல். At least in Prahlad's case, when he receives the blank check, he gives the blank check back. Don't ask me to request from you something, anything. Please don't do that. பிரகலாதனுடைய விஷயத்தில் என்ன நடந்தது, அந்த மாதிரி ஒரு
காலியான ஒரு செக்கை நம்ம கிட்ட கொடுத்தா அதை அப்படியே திருப்பி கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் என்ன வேண்டும்படி கேட்கவே கேட்காதீர்கள் என்று பிரகலாதன் சொன்னான். In text 5, he says the same thing again in different language. 5வது ஸ்லோகத்திலும் பிரகலாதன் இதே விஷயத்தை தான் சொல்கிறார், ஆனால் வேறு விதமாக சொல்லுகிறார். From the side of the servant doesn't ask the master for something in exchange for the service. ஒரு சேவகன் தன்னுடைய எஜமானனிடம் எதையும் கேட்பதில்லை தன்னுடைய சேவைக்காக. Similarly, the master does not ask the servant to take something from him, the master to the servant, because it changes the relationship. அதே போல எஜமானரும் சேவகனிடம் நீ செய்த சேவைக்காக ஏதாவது பெற்றுக்கொள் என்று சொல்லுவதில்லை. ஏனென்றால் அந்த எஜமானன் சேவகன் என்கிற உறவு முறையே மாறிவிடுகிறது. Giving something in love is different than giving something because it makes one appear to be a more prestigious person because, oh, look, see how benevolent he is or she is. அன்பு சார்ந்த கொடுக்கல் வாங்கல் நல்லது. ஆனா ஒரு கர்வத்திற்காகவோ ஒரு அடுத்தவர் பாராட்ட வேண்டும் என்பதற்காகவோ கொடுப்பது என்பது சரியான விஷயம் கிடையாது. And now the final of the verses that I wanted to discuss this morning, your time. இப்பொழுது கடைசி ஸ்லோகம் நாம இந்த காலை வகுப்பில் சொல்ல போவது. He is describing the standard of pure devotional service in text 6. தூய்மையான பக்தியை அதனுடைய அடையாளம் அதனுடைய முறைகள் என்ன என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்ல போகிறார். You're the master, I'm the servant, and there's nothing else between us. நீங்கள் எஜமானர், நான் உங்களுடைய சேவகன், நம் இருவரிடையே வேறு எதுவும் கிடையாது. You're naturally my master, I am naturally your servant, and we have no other relationship. இயற்கையாகவே நீங்கள் என்னுடைய எஜமானர், இயற்கையாகவே நான் உங்களுடைய சேவகன், இதை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது நம் இருவரிடையே. Now, celebrated in the history of Vaishnavism, similarly, is Hanuman, because he's an unalloyed servant as well. வைஷ்ணவர்களின் சரித்திரத்தில் இதே போன்று புகழப்பட்ட இன்னொரு நபர் அனுமார். ஏனென்றால் அவரும் இதே போல தூய்மையான பக்தியை உடையவர். There is nothing in the heart of Hanuman except Lord Ramachandra. அனுமாருடைய இதயத்தில் ராமச்சந்திரனை தவிர வேறு எவரும் கிடையாது. He would do anything and attempt anything and be anything only for one purpose, for the satisfaction of Lord Ramtam. That's just pure dasya rasa. அனுமர் எதை வேண்டுமானாலும் செய்வார், எப்படி வேண்டுமானாலும் செய்வார், ஒருத்தருக்காக மட்டும், அது ராமச்சந்திரனுக்காக எதை வேண்டுமானாலும் செய்வார். ஏனால் அவருடைய சேவக மனப்பான்மையினால். And he is honored so much because of that pure servitorship. அதனால்தான் அவர் இன்றளவும் போற்றப்படுகிறார், அந்த மாதிரி ஒரு சேவகத்தன்மை இருப்பதனால். According to the teachings of Rupa Goswami, there are 9 different rasas. One of them is dasya rasa. ரூப கோஸ்வாமியின் போதனைகளின்படி 9 விதமான சுவைகள் உண்டு. அதில் ஒன்று தாசிய ரசம். And think about who occupies the examples of primary servitors in the different rasas, and they're largely devotees of Krishna. இந்த ஒவ்வொரு விதமான ரசாபாவங்களில் எந்தெந்த பக்தர்கள் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம்னா அதுல நிறைய பேர் கிருஷ்ணருடைய பக்தர்களாக இருப்பார்கள். Well, Hanuman is the exception. He's the servant of Ram, and he's the ideal example of dasya rasa. இதில் அனுமார் மட்டும்தான் ஒரு விதிவிலக்கு. அனுமார் ராமருடைய பக்தன், அவர் தாசிய பாவத்தில் இருந்தவர். And Prahlad Maharaj is right next to him as far as his mood of unalloyed servitorship. அந்த மாதிரி
தூய்மையான சேவகத்தன்மையில் பிரகலாதனும் அனுமாருக்கு அருகிலே இருப்பவர், அதே நிலையில் இருப்பவர். Because the Supreme Lord desires, Prahlad becomes a king. முழுமுதற் கடவுள் விரும்பினார், அதனால் பிரகலாதன் அரசனாக மாறுவதற்கு முடிவு செய்தான். He becomes a grahastha with children and serves in a way that with one purpose only, and that's the satisfaction of Lord Nrsimhadev or Lord Vishnu. குடும்பஸ்தனாகி பிள்ளைகள் எல்லாம் பெற்று வசதிகளோடு இருந்தாலும் ஒரே ஒரு நோக்கம்தான், முழுமுதற் கடவுளின் திருப்தி தான் ஒரே நோக்கம். In our line of disciplic succession, Chaitanya Mahaprabhu has certainly taught extensively about devotional service, and his followers in turn have taught extensively about devotional service. நம்மளுடைய குரு சீட பரம்பரையில் சைத்தன்ய மகாபிரபு நிறைய தடவை பக்தி சேவையை பற்றி பேசியிருக்கிறார். அதே போல அவரை பின்பற்றி வருபவர்கள் கூட பக்தியை பற்றி நிறைய அதிகமாக பேசியிருக்கிறார்கள். And it's certainly essential to understand the elements or the components that make up devotional service. பக்தி சேவையின் மிக முக்கியமான அங்கங்கள் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வது மிக மிக முக்கியமானது. As we know, for example, Rupa Goswami has written an extensive explanation of devotional service in his Bhakti Rasamrita Sindhu. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிர்த சிந்து என்ற நூலை எழுதி அதில் பல்வேறு விஷயங்களை, தூய பக்தியை பற்றியும் பக்தி சேவையை பற்றியும் அதனுடைய அங்கங்களை பற்றியும் எழுதியிருக்கிறார். Now, those are very nice teachings with nice explanations of those teachings. அதில் இருக்க நிறைய நல்ல போதனைகள் உண்டு, நிறைய நல்ல விளக்கங்களும் உண்டு. Teachings are best understood through example, and that's what the Puranas do. They give living historical examples of persons that illustrate principles. போதனைகள் உதாரணத்தின் மூலமாக நன்றாக உணரலாம், புரிந்து கொள்ளலாம். அதற்காகத்தான் புராணங்கள் நிஜ வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய உதாரணங்கள் பலவற்றை எடுத்து சொல்லுகின்றன, அந்த 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 விஷயங்களை எல்லாம் நன்றாக புரிந்து கொள்வதற்கு. In other words, if you or I wanted to know what does pure devotional service look like anyway, நீங்களோ நானோ நம்ம எல்லாரும் சுத்தமான தூய்மையான பக்தி எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால், this history of Prahlad Maharaj gives us a wonderful portrait or example. பிரகலாத் மகாராஜாவுடைய வாழ்க்கை சரித்திரம் அதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணமாக எடுத்து காட்டுகிறது. He was fearless. பிரகலாதன் பயம் இல்லாமல் இருந்தார். He was fearless in front of a universal terrorist. Hiranyakashipu was terrorizing the entire universe. இந்த பிரபஞ்சத்தின் தீவிரவாதியான இரண்யகசிபுவின் முன்னிலையிலேயே எந்தவித பயமும் இல்லாமல் இருந்தவன் பிரகலாதன். But Prahlad spoke very simply and straight forward in his discussions with his teachers, with his students, and with Hiranyakashipu. பிரகலாதன் இரண்யகசிபுவிடமும் தன்னுடைய சக மாணவர்களிடமும் தன்னுடைய ஆசிரியர்களிடம் மிகவும் நேரடியாக எளிமையாக எப்பொழுதும் பேசினார். Now we should not imitate the bhakti of Prahlad, but we can appreciate the bhakti of Prahlad. பிரகலாதனுடைய தூய்மையான பக்தியை நாம் பொய்யாக சித்தரிக்க கூடாது, நடந்து கொள்ளக்கூடாது. அதே மாதிரி he was fully protected and he felt it, and sure enough, he was protected right to the very end. பிரகலாதன் எப்பொழுதும் இறைவனால் பாதுகாக்கப்படுபவன் என்பதை மிகவும் உணர்ந்தவன், அதனால் பாதுகாக்கப்பட்டவனும் கூட. Here in this section, he's also being protected by Lord Nrsimhadev, even when Lord Nrsimhadev is apparently
tempting him to abandon pure devotion and take benedictions instead. நாம் இப்பொழுது பார்த்த ஸ்லோகங்களில் கூட நரசிம்மர் பலவிதமான பௌதீக ஆசைகளை காட்டி தூண்டினாலும் கூட நரசிம்ம பகவானால் பாதுகாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் பிரகலாதன். Prahlad was protected from the terrorism of Hiranyakashipu. இரண்யகசிபுவின் தீவிரவாதத்தன செயல்களிலிருந்து பிரகலாதன் நரசிம்மரால் காப்பாற்றப்பட்டான். And Prahlad was protected from the temptation of receiving any possible benediction he might like. He was protected from that temptation. பௌதீக ஆசைகளால் தூண்டப்படும் அந்த விஷயத்தில் கூட பிரகலாதன் பாதுகாக்கப்பட்டான் நரசிம்மரால். In the course of his exchange with Lord Nrsingadev, he does make two requests. பிரகலாதன் நரசிம்மரோடு உரையாடும் பொழுது 2 கோரிக்கைகளை வைத்தான். One of those requests was that Lord Nrsingadev forgive his father for all of his horrible transgressions. அதில் முதல் கோரிக்கை தன்னுடைய தந்தையான இரண்யகசிபு பல்வேறு விதமான கொடுங் செயல்களை எல்லாம் செய்தான், அதற்கெல்லாம் அவனை மன்னிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டான். Pretty amazing, huh? ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் இல்லையா அது? There was attempted murder in multiple different ways, and he just wants the welfare of the attempted murderer. பல்வேறு விதமான வழிகளில் கொலை செய்ய முயற்சி செய்தவனை மன்னிக்குமாறு கேட்கிறான் பிரகலாதன். But Lord Nrsingadev said it's already done because he's your father. He's already liberated and many generations following him liberated. So ask for something else. உன்னுடைய தந்தையாகையால் இரண்யகசிபு ஏற்கனவே மோட்சம் கொடுக்கப்பட்டு விட்டார். அவர் மட்டுமில்ல, அவருடைய பல மூதாதையர்களும் கூட மோட்சம் கிடைக்கப்பட்டார்கள். அதனால் வேற எதையாவது கேளு என்று நரசிம்மர் கேட்டார். One additional request made by Prahlad was that he get the association of Narada Muni. இன்னொரு கோரிக்கை பிரகலாதன் வைத்தது என்னவென்றால் நாரத முனியின் சகவாசம் தனக்கு வேண்டும் என்று கேட்டான். Now that's not a material request. That's a wonderful spiritual request. That's okay to ask that for Krishna. Give me the association of Narada Muni. அது பௌதிகத்தனமான கோரிக்கை கிடையாது, அது ஆன்மீகத்தனமான கோரிக்கை. ஏனென்றால் நாரத முனியுடன் உறவு, தொடர்பு, சகவாசம். And seeking forgiveness for those who are aggressors unto you. நமக்கு தீமைகளை செய்த கொடுங்கோளர்களை கூட மன்னிக்கும் மனப்பான்மை. That's pure devotional service. அதுதான் தூய்மையான பக்தி. Now, I want to make a little bit of a comment apart from these few verses from 7th Canto Bhagavatam. 7வது காண்ட பாகவதத்திலிருந்து சில விஷயங்களை பார்த்து விளக்கங்களை சொன்னேன். இதை தவிர இன்னொரு விஷயத்தை பற்றியும் சொல்ல விருப்பப்படுகிறேன். The comment comes from Laghu Bhagavatamrita, a book written by Rupa Goswami. ரூப கோஸ்வாமி எழுதிய லகு பாகவதாமிர்தம் என்கிற புத்தகத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்ல போகிறேன். As Rupa Goswami writes things that are very profound, this book is also very profound. ரூப கோஸ்வாமி சாதாரணமாக மிக ஆழமான விஷயங்களை எழுதுவார். அதே போன்றுதான் இந்த புத்தகத்திலும் கூட ஆழமான விஷயங்கள் உள்ளன. The book is giving many different descriptions of avatars of the Supreme Lord as they appear in this world. And one of them is Lord Nrsingadev. அந்த புத்தகத்தில் முழுமுதற் கடவுளின் பல்வேறு அவதாரங்களை பற்றி பல்வேறு விளக்கங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த மாதிரி பல்வேறு அவதாரங்களில் ஒரு அவதாரம் நரசிம்மர். It is explained in Laghu Bhagavatamrita that in different days of Lord Brahma, form of Lord Nrsingadev appears again and again
and again, and there's slight variations when he appears again and again. அந்த லகு பாகவதாமிருதம் என்கிற புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, பிரம்மாவின் ஒவ்வொரு நாட்களிலும் நரசிம்மர் ஒவ்வொரு நாட்களிலும் தோன்றுகிறார், திரும்ப திரும்ப தோன்றுகிறார். இருந்தாலும் ஒவ்வொரு தோன்றுதலிலும் ஒரு தனித்துவம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. In one of those days of Brahma that Lord Nrsingadev appears, he has a discussion with Prahlad about how Prahlad became, is it, Prahlad wants to know, that I become your dear devotee? How did it happen? அந்த மாதிரி பிரம்மாவுடைய ஒரு நாளில் ஒரு முறை நரசிம்மர் தோன்றிய பொழுது, அந்த நரசிம்மர் அந்த சமயத்தில் பிரகலாதனுடன் நடத்திய சம்பாஷணையில் பிரகலாதன் நரசிம்மரிடம் கேட்கிறான், தான் எப்படி அந்த மாதிரி தூய்மையான பக்தன் ஆனேன் என்று. அதற்கு அவர் பதில் சொல்லுகிறார். There's reference in Nrsinga Purana and Hari Bhakti Sudodaya and one other scriptural text that gives the following explanation. ஹரி பக்தி சுதோதயா, நரசிங்க புராணா, இந்த மாதிரியான சாஸ்திரங்களிலும் பல்வேறு விளக்கங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன இதை பற்றி. Lord Nrsingadev tells Prahlad who he was in his previous life. நரசிம்மர் பிரகலாதனிடம் சொல்லுகிறார், பிரகலாதன் அந்த முந்தைய ஜென்மத்தில் என்னவாக இருந்தான் என்று. It's different day of Brahma than what's described here in Canto 7, Chapter 10. பாகவதம் காண்டம் 7 10வது அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிரம்மாவின் இன்னொரு நாளில் நடந்த அந்த லீலை. நாம இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கிற விளக்கம் பிரம்மாவின் இன்னொரு நாளில் நடந்த லீலை. Lord Nrsingadev tells him in his previous life you were a Brahmana. உன்னுடைய முந்தைய பிறவியில் நீ ஒரு பிராமணனாக பிறந்தாய். But you had become deviated from your Brahminical practice. ஆனால் உன்னுடைய பிராமண வழிமுறைகளிலிருந்து நீ விலகி சென்று விட்டாய். And you became associated with a prostitute. நீ ஒரு விலைமாதுவுடன் உறவு கொள்ள தொடங்கி விட்டாய். And one day you were enjoying with the prostitute friend. ஒரு நாள் அந்த விலைமாதுவுடன் நீ இன்பமாக இருந்து காலம் கழித்துக் கொண்டிருந்தாய். You had gone to a place where there was an abandoned Nrsingadev temple. ஒரு பாழடைந்த நரசிம்மருடைய ஆலயம் இருந்தது ஒரு இடத்தில். And to make the place suited for you to sit with this girlfriend, you cleaned the place, which happened to be where the altar of Lord Nrsingadev was previously. அந்த Nrsingadev's altar. அந்த விலைமாதுவுடன் இருப்பதற்காக நீ அந்த அசுத்தமான இடத்தை தூய்மைப்படுத்த தொடங்கினாய். அந்த நீ தூய்மைப்படுத்த தொடங்கிய இடம் நரசிம்மரை வழி இடம். And not only that, somehow you got in a quarrel with this lady. அந்த மாதிரி நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த விலைமாதுவுடன் ஒரு தகராறு ஏற்பட்டது உனக்கு. And you became so upset as a result of this quarrel that you fasted all day and all night long. And it was Nrsinga Chaturdasi. அதனால் வேதனையுற்று அந்த விலைமாதுவுடன் பிரிந்ததனால் நாள் பகல் முழுவதும் இரவு முழுவதும் எதுவும் உண்ணாமல் விரதம் இருந்தாய். அந்த நாள் நரசிம்மர் அவதரித்த நாள். Unknowingly, you did some deity seva. உனக்கு தெரியாமலேயே அறியாமலேயே நீ பக்தி சேவை செய்தாய் அன்று. And unknowingly, you observed fasting on Nrsinga Chaturdasi. அறியாமலேயே நீ விரதம் இருந்தாய் நரசிங்க சதுர்தசி அன்று. And from these two agyata sukriti activities, now you become my devotee. இந்த மாதிரி அக்யாத்த சுக்ருதி எனப்படும் செயல்களை செய்ததினால் நீ என்னுடைய பக்தனாக மாறினாய். And then he described what happened to the young lady. She also was upset and fasted all night. அதற்கப்புறம் நரசிம்மர் அந்த விலைமாதுவிற்கும் என்ன நடந்தது என்று சொன்னார்.
அவளும் அந்த நாள் முழுவதும் இரவு முழுவதும் விரதம் இருந்தாள். And in her next life, she became a resident of the heavenly realm. அடுத்த பிறப்பில் சொர்க்கலோகத்தில் ஒரு சொர்க்கவாசியாக பிறந்தாள். The idea is not to do unknowing fasting because of the reasons mentioned, but how powerful it is on auspicious days to undergo some austerities and simplicity of your worldly existence. அறியாமல் தெரியாமல் பக்தி சேவை செய்வது அப்படிங்கிறது விஷயம் பெருசல்ல. ஆனா தெரியாமல் செய்தாலே எவ்வளவு பலன்கள் கிடைக்கின்றது என்பதுதான் இந்த விஷயத்தில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். And I'm going to end with this. இதோடு நான் முடிக்க போகிறேன். Somebody asked me a question hearing that explanation I just provided for you. இதே மாதிரி நான் சொன்ன விளக்கத்தை நான் 300 முறை சொன்னும் பொழுது என்னிடம் ஒரு கேள்வியை வைத்தார்கள். Listen carefully to the question. கவனமாக கேளுங்கள் அந்த கேள்வியை. Since Nrsingadev hadn't appeared yet, நரசிம்மர் இன்னும் தோன்றவில்லை. how is it possible chronologically that Prahlad in his previous life had unknowingly been engaged in austerities on Nrsinga Chaturdasi? Because Lord Nrsingadev hadn't appeared yet. It's in the next lifetime. இன்னும் நரசிம்மர் அவதரிக்கவே இல்லை. அப்படி இருக்கும் பொழுது பிரகலாதன் முந்தைய பிறப்பில் நரசிம்மர் உடைய ஆலயத்தில் எப்படி அவருக்கு சேவை எல்லாம் செய்திருக்க முடியும்? சரித்திரப்படி பார்த்தால் அது எப்படி சாத்தியமாகும்? Is the question clear? இந்த கேள்வி புரிகிறதா? Here's the answer. இதோ பதில். Just like we observe Nrsinga Chaturdasi from the previous appearance of Lord Nrsingadev, perhaps in a previous day of Brahma, நாம் நரசிங்க சதுர்தசி கொண்டாடுகிறோம். ஒரு முந்தைய பிரம்மாவுடைய நாளில் அவர் அவதரித்த நாளை முன்னிட்டு அதை கொண்டாடுகிறோம். It's not that Lord Nrsingadev must always appear on the Chaturdasi day of the moon, but one observes his appearance day from the previous day of Brahma, whatever that was. சதுர்தசி அன்று மட்டும்தான் நரசிம்மர் அவதரிக்க வேண்டும் என்று இல்லை. பிரம்மாவுடைய முந்தைய நாளில் அவர் இன்னொரு நாளில் அவதரித்திருக்கலாம். And so Prahlad in his previous life unknowingly observed fasting on the appearance day of Lord Nrsingadev and got so much benefit. பிரகலாதன் தன்னுடைய முந்தைய பிறப்பில் தன்னை அறியாமலேயே விரதம் எல்லாம் இருந்து நரசிங்க சதுர்தசி அன்று பலவிதமான பலன்களை பெற்றான். Now I just looked at my watch and we've gone for almost 1 hour. இப்பொழுதுதான் என்னுடைய கை கடிகாரத்தை பார்த்தேன். கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். And I thought I would speak for less and offer some time for discussion. So let's see if there's some comments or questions. We'll start with all of you from South India first. அதனால் இப்பொழுது கேள்விகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். அதுவும் குறிப்பாக தென்னிந்தியாவிலிருந்து சேர்ந்திருக்கும் பக்தர்கள் அவர்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அவர்களிடமிருந்து முதலில் ஆரம்பிக்கலாம். So you call on people or put something in the chat box, or how do you want to do it? You're the MC, Raghunandan. Yes, Guru Maharaj, I will call on the devotees to ask their questions. Murli Prabhu. Namaskaram Prabhu. Prabhu கேக்குறதா Prabhu? சொல்லுங்க. மகாராஜ் பிரபுக்கும் உங்களுக்கும் நமஸ்காரம் Prabhu. நமஸ்காரம். My question is, rather my ignorance, whether I thought this question is whether I am, if the question is wrong, please forgive me Prabhu. The doubt is, we are talking about the years and years back what had happened. Now, I believe Maharaj himself is a
full devotee and he is completely blessed with Krishna. We want to hear some of his experience on devotion, Prabhu, his personal experience on devotion. கேட்ட கேள்வி என்னன்னா, மகாராஜ் வகுப்பு கொடுக்கிறாரு. அவர் ஒரு உன்னதமான நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தன். அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் உணர்ந்த சில விஷயங்கள் பக்தியை பற்றி பேச வேண்டும் என்று கேட்கிறேன். He wants me to tell some autobiographical experiences. Is that what he's asking? Yes, Maharaj. Anecdotal about your bhakti experience. I don't like to do those things. I don't like to, I don't like to share my, devotional experiences in a public forum like this, if that's all right. என்னுடைய பக்தி உணர்வை பற்றி இந்த மாதிரி ஒரு பொது மேடையில் பகிர்வது எனக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒரு விஷயம். I can speak in a more general way. பொதுப்படையாக நான் சில விஷயங்களை சொல்லலாம். I can say that before contacting Srila Prabhupada, ஸ்ரீல பிரபுபாதாவிடம் தொடர்பு ஏற்படுவதற்கு முன்னால் அதை பற்றி சொல்லலாம். My life was a typical American young fellow. அமெரிக்காவில் வாழும் ஒரு சராசரியான இளைஞனை போன்றுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையும் இருந்தது. And I can say that very quickly, not instantly of course, but relatively speaking, very quickly, things turned 180-degree different direction just by associating with the holy name and associating with Srila Prabhupada. பிரபுபாதாவுடைய சகவாசத்தினாலும் புனிதமான திருநாமங்களின் சகவாசத்தினாலும் என்னுடைய வாழ்க்கை அப்படியே எப்படி இருந்ததோ அதற்கு முற்றிலும் நேர்மாறாக மாறிவிட்டது. Here's one thing that I have shared publicly before. I think I can share with this group also. நான் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு குழுவில். In my senior year of undergraduate school, college, நான் கல்லூரியில் கடைசி வருடத்தில் படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது I found something very amazing. Krishna arranged that I was living in a house with like 6 other people, each of whom were into different forms of spiritual practice. Very different. நான் ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயத்தை உணர்ந்தேன். நான் ஒரு வீட்டில் 6 பேருடன் தங்கியிருந்தேன். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான ஆன்மீக தேடலில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். In retrospect, I had a desire for self-realization without having even a clue what that meant. I didn't even know what the words were. But I had a desire like that. இப்பொழுது பார்க்கும் பொழுது அந்த காலகட்டத்திலே எனக்கு ஆன்மீக உள்ளுணர்வு இருந்தது, தேடல் இருந்தது என்பது தெரிய வருகிறது. Together we decided, let's move out of the city. We rented together a farmhouse outside the city, some driving distance from the college campus. நானும் இன்னொருவரும் நகரத்தை விட்டு வெளியே வந்து புறநகருக்கு சென்று அங்கே இருக்கலாம் என்று முடிவு செய்து நகரத்தை விட்டு வெளியே வந்தோம். And there's a longer version of the story, but a shorter version is one of the things that I did on a daily basis was I experimented with chanting the Hare Krishna Maha Mantra on beads. I didn't exactly know what it was, but it was a nice experiment. நான் பல்வேறு விதமான பரிசோதனைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறதில் அதில் ஒரு விஷயம் நான் செய்தது என்னென்றால்
ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரத்தை அடிக்கடி செய்வது. One day I decided to go for a japa walk. ஒரு நாள் நடந்து கொண்டே வந்து ஜபம் செய்து கொண்டிருந்தேன். Behind the farmhouse was a cornfield. So I walked down the rows of the cornfield. And on the far end of the cornfield, there was a row of trees. And in the middle of the row of trees was a stream. And I crossed the stream and went to the other side and kept walking and walking. நான் தங்கியிருந்த வீட்டுக்கு பக்கத்திலே சோள வயல் காடு இருந்தது. வயல் வழியில நடந்து நிறைய மரங்கள் இருந்தது, நிறைய ஓடைகள் எல்லாம் இருந்தது. அதில் நடந்து கொண்டே இருந்தேன். And I wasn't trying to achieve something other than just experience being with the holy name. நான் எதையும் சாதிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் செய்யவில்லை. ஆனா ஒரு அதிசயமான ஒரு உணர்வு வந்தது இறைவனுடைய திருநாமத்தை ஜபம் செய்யும் பொழுது. And when I got on the other side of the tree line, there was a big field that I saw off in the distance, the skyline of the city, and over there was the campus. And there was kind of like this moment of clarity. இந்த மாதிரி நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு வரிசையாக மரங்கள் இருந்தது. அதுகிட்டே வந்து நிற்கும் பொழுது தூரத்திலே நான் விட்டு வந்த நகரம் தெரிந்தது, என்னுடைய கல்லூரி தெரிந்தது, எல்லாம் தெரிந்தது. எல்லாமே சுத்தமாக தெளிவாக தெரிவது போன்ற ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தது அது. Many things flashed before my mind, like lifetimes past. And then I realized that I had been transported just by the holy name and by the mercy of Prabhupada to a whole other paradigm, whole other realm of reality. And over there is the world that I had left behind. என் மனக்கண்ணின் முன்னே பலவிதமான வாழ்க்கைகள், என்னுடைய வாழ்க்கைகள் எல்லாம் அப்படியே வந்து ஓடி வந்து போயின. அப்பொழுதுதான் எனக்கு தெரிந்தது பிரபுபாதவனுடைய ஆசீர்வாதம், திருநாமங்களை ஜபிப்பதினால் எவ்வளவு தெளிவு பிறந்திருக்கிறது. அதுவும் முற்றிலும் இதுவரைக்கும் உணராத ஒரு உண்மை நிலையை வந்து என்னால் உணர முடிந்தது. So I just stood there in a kind of stunned state for I don't know how long. And then I turned around and went back. சில நேரம் அப்படியே பிரமிப்புடன் அதே இடத்தில் நின்று கொண்டிருந்தேன். அப்புறம் திரும்பவும் நடக்க ஆரம்பித்தேன். And when I turned around going back, something changed inside my heart, which said, I received something very amazing, and I would be most ungrateful if I didn't give back from that which I received. I have to commit myself to assisting Prabhupada in this mission. That it was like a very clear path forward. It didn't happen immediately, but it was an impetus to move in that direction. திரும்பவும் நான் வீட்டுக்கு நடந்து வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு உண்மையை நன்றாக உணர்ந்தேன். கிடைக்கவே கிடைக்காத ஒரு அரிய விஷயத்தை நான் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். நன்றியுடன் நான் அதற்கு இருக்க வேண்டும். அதற்காக இதையெல்லாம் கொடுத்தது பிரபுபாதா. அவருக்காக நான் வந்து திரும்பவும் ஏதாவது நான் செய்ய வேண்டும் என்பது மிக உறுதியாக எனக்கு வந்து புலப்பட்டது. In retrospect, many things had taken place that were leading up to that change of heart, and gratitude is an essential feature of character to move forward in spiritual life. இப்பொழுது திரும்பி பார்க்கும்பொழுது பல விஷயங்கள் என்னை அந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தியது. ஆனால் அதில் மிக முக்கியமான விஷயம் நன்றி உணர்வு. இதயத்தையே மாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்றால் அதுதான் நன்றி உணர்வு. அது மிக மிக முக்கியமான விஷயம். And let's see, something like 53 years later, I'm still trying to pay back that debt of gratitude. 53 வருடங்களுக்கு பிறகும் அந்த நன்றி கடனை நான் திரும்பவும் செலுத்த முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன். Okay, enough of that. Anyone else? சரி, இது வரைக்கும் போதும். அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். டாக்டர் பிரசாத் கிருஷ்ணன் பிரபு, சொல்லுங்க. Hare Krishna Prabhu, Dandavad Pranams. I have got two questions.
One is Krishna conscious will mainly brings changes to the subtle body of ours. Second question, I have been into Krishna conscious at the age of 48. Now it's 2 years only now. And non-devotees at family, will there be any improvement or how can I go about Prabhu? Just I don't know how long I'll survive also. So, இரண்டு கேள்விகள். முதல் கேள்வி, கிருஷ்ண உணர்வு செய்கிறோம், அது நம்மளுடைய ஸ்தூல உருவத்தில் மாற்றுதலை ஏற்படுத்துகிறதா? அப்புறம் இரண்டாவது கேள்வி, எனக்கு 48 வயசாகிறது, எவ்வளவு காலம் இருப்போம் என்பது தெரியாது, எவ்வளவு மாற்றங்கள் ஏற்படும் இந்த பக்தியில் ஈடுபடுவதனால்? There was an echo in his voice. Could you repeat in simple terms what he's asking? Yes, Maharaj. The first question was, practicing Krishna consciousness has an impact on the subtle body. So what kind of an impact does it make? And related to that was the second question, that he's 48 years old and we don't know how long we will be living. And I'm just taking up this process. How much of an impact bhakti will have on his life now? Okay. There are many scriptural references that help understand the first part of his question. நிறைய சாஸ்திரங்களில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன முதல் கேள்வியை பற்றி. The subtle body is definitely impacted by the process of devotional service and particularly by spiritual sound vibration. ஸ்தூல சரீரம் கட்டாயமாக மாறுதல்களை காணும் பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் போது, குறிப்பாக ஆன்மீக ஒலிகளை கேட்கும் பொழுது, பழகும் பொழுது. The principle is, by associating with that which is supremely pure, that which is in association becomes purified or becomes pure. இதில் முக்கியமான தத்துவம் என்னவென்றால், நம்மை விட உன்னதமான தூய்மையான ஒரு விஷயத்தோடு நாம் சகவாசம் வைத்துக் கொள்ளும் போது அது நம்மை கட்டாயமாக மாற்றும். The subtle body is made of mind, intelligence, and ego. ஸ்தூல சரீரமானது மனம், புத்தி, அகங்காரம் இவற்றால் செய்யப்பட்டது. All three become purified by the bhakti process, and particularly the chanting of the pure holy name of Krishna. இந்த மூன்றும் கட்டாயமாக பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் போது தூய்மை அடையும். குறிப்பாக கிருஷ்ணாவுடைய திருநாமங்களை சொல்லும் பொழுது தூய்மை அடையும். In Kapila Dev's teachings, he describes that the subtle body, the material covering subtle body, becomes dissolved completely by the power of bhakti. கபில தேவர் சொல்லுகிறார், விளக்கங்களை சொல்லும் பொழுது, இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை மூடி இருக்கும் விஷயங்கள் அவை அனைத்தும் கலைந்தெறியப்படும் என்று. Not only purified, but dissolved. தூய்மை மட்டும் கிடையாது, சுத்தமாக கரைந்து போய்விடும் என்று சொல்லுகிறார். And when the material covering becomes dissolved, what's left? நம்மளுடைய பௌதீக விஷயங்கள் மூடி இருக்கின்றன, அதெல்லாம் கரைந்து விட்டால் வேற என்ன மிஞ்சி இருக்கிறது? Spiritual mind, spiritual intelligence, spiritual sense of self, and spiritual form and spiritual activity. That's what's left. எஞ்சி இருப்பது என்னவென்றால் ஆன்மீக மனம், ஆன்மீக புத்தி, ஆன்மீக அகங்காரம், ஆன்மீக உருவம், இதுதான் எஞ்சி இருக்கும். It takes sincere and serious practice to get to that stage, but that's the gradual progress of spiritual practice. இந்த நிலையை அடைய வேண்டும் என்றால் தினமும் உண்மையாக பக்தி சேவையில் தொடர்ந்து செயல்பட வேண்டும். அதுதான் நம்மை அந்த இறுதி உன்னத நிலைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும். The second part of your question is, I'm so many years old and what can I expect to happen
given so many of my years has been involved in material affairs. உங்களுடைய இரண்டாவது கேள்வி, அந்த இரண்டாவது பகுதி அந்த கேள்வியில் என்னவென்றால், நான் இவ்வளவு வருடங்கள் வாழ்ந்து விட்டேன், இப்பொழுதுதான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் பக்தி சேவையை, அதனால் என்ன விதமான மாறுதல்கள் ஏற்படும் என்பதுதான் உங்களுடைய கேள்வி. Let us please remember that the soul is eternal. முதலில் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது, ஆத்மா நிரந்தரமானது. Ideal is when a body is given at the beginning of your life cycle, from the early age of childhood, you practice bhakti. That's what Prahlad teaches. ஒரு விதத்தில் பார்த்தோமானால் நமக்கு இந்த பௌதிக உடல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. சிறு வயது முதலே நாம் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டால் மிகவும் நல்லது. But your practice for 45 years is preceded by lifetimes and lifetimes and lifetimes and so many lifetimes of other activities that are also forming some impressions and some tendencies that are not easily removed, not just 45 years worth. இந்த வாழ்க்கை மட்டுமில்லாமல் இதுக்கு முன்னாடி பல வாழ்க்கைகள் வாழ்ந்திருக்கிறோம். அது ஒவ்வொன்றும் பலவிதமான சம்ஸ்காரங்களை நம்மளுடைய மனதில் பதிய செய்திருக்கும். In other words, at whatever stage there is contact with bhakti, take it up seriously, because we have lifetimes worth of conditioning to deal with. எந்த வாழ்க்கையில் எந்த சமயத்தில் நாம் பக்தியோடு தொடர்பு ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோமோ தயவு செய்து அப்பொழுதே அதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால் பலவிதமான பௌதிக களங்கங்கள் நம்மளை சூழ்ந்திருக்கின்றன, அதையெல்லாம் நீக்கப்பட வேண்டும். The fact that at the age of 45 you're taking bhakti seriously means that in some previous circumstance of a previous life you were engaged in bhakti and now you're just continuing where you left off. Now keep going. நீங்கள் இப்பொழுது உங்களுடைய இந்த வயதில் பக்தியை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால், முந்தைய வாழ்க்கையில் கட்டாயமாக பக்தியை சார்ந்து ஏதாவது செயல்கள் செய்திருக்க வேண்டும் நீங்கள். ஆனால் தொடர்ந்து முன்னேறி கொண்டே இருங்கள் இந்த பக்தி பாதையில். Learn what the science is and apply it as best you can in good association. பக்தி என்பது என்ன என்பதை சரியாக புரிந்து கொண்டு சரியான சகவாசத்தோடு பக்தியை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருங்கள். Gopala Dev describes the bhakti process as mystical. We just read it this morning in the Bhagavatam class. கபில தேவர் பக்தி என்பது மிகவும் ஒரு மர்மமான ஒரு விஷயம் என்று சொல்லுகிறார். அது நாங்கள் இன்றைய காலைய வகுப்பில் நாங்கள் அதை படித்துக் கொண்டிருந்தோம். So expect something wonderful, although you may not know what it's going to look like or how it will happen. கட்டாயமாக ஆச்சரியமான பல விஷயங்களை எதிர்பாருங்கள். அது எப்படி எவ்வாறு எப்பொழுது நடக்கும் என்பது தெரியாது, ஆனால் கட்டாயமாக நடக்கும். And it's true, we don't know how long we're going to remain in this body. அது நிஜமான உண்மை. நாம் எவ்வளவு நாட்களுக்கு இந்த பௌதிக உடலில் நாம் இருக்க போகிறோம் என்பது நமக்கு தெரியாது. Therefore, don't be complacent. Take it very seriously and apply yourself carefully. That's my advice. அதனால் சோம்பல் இல்லாமல், சோம்பலை தவிர்த்து சுறுசுறுப்பாக இந்த பக்தி சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். Next. இந்திரா மாதாஜி. நமஸ்காரம் குருஜி, ரொம்ப நல்லா இருக்கு கிளாஸ். எனக்கு நிறைய ஹண்ட்ரட்ஸ் இருந்தாலும் நான் விடாம இருக்கணும். ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ டு பிளெஸிங் மீ டு எவர் ஜாயினிங் திஸ் குரூப், பிகாஸ் மை சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் நாட் டு அட்டெண்ட் தி ஹெல்பிங் டு சேவா கமிட்டி. ஸோ ப்ளீஸ் ஹெல்ப் டு மீ அண்ட் பிளெஸிங் மீ சார். தேங்க்யூ ஜி. கேள்வி எதுவும் இல்லையா? சார் வேலைதான் சார். ஹரே கிருஷ்ணா. ராதே கிருஷ்ணா. புவனேஸ்வரி மாதாஜி சொல்லுங்க. நமஸ்காரம் குருஜி, கேள்விக்கு மன்னிக்கணும். How can we understand the sloka vimunchati yada kaman manavo manasi sthitan as stated in the sloka? How can we understand
எனக்கு ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இப்ப பௌதிக ஆசையை மத்ததெல்லாம் விட முடியுது. முகசுத்திக்கு சொல்லல. குருஜீஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது, குரு மகாராஜ் எல்லாம் பார்க்கும்போது, அது பார்க்கணும்னு அவங்கள பார்க்கணும், அவங்களோட சத்சங்கம் வேணும்ட்டு அதை ஃபீல் பண்றோம். அந்த விதத்துல பௌதிக ஆசையை என்னால விட முடியல. அத கண்ட்ரோல் பண்றது தப்பா ரைட்டான்னு புரியல. அத கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணி கொடுங்க. இந்த ஸ்லோகாக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்ட்டு நான் கொஞ்சம் என் மனசுல தோணுது. அதுதான். நீங்க சொன்ன இந்த ஸ்லோகம் எதுல இருந்து வருது? 7th கேண்டோ இந்த இன்னைக்கு எடுத்த சாப்டர்லயே 9th வருதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு கிளாஸ் எடுத்தார்ல குரு மகாராஜ், இதுலயே 9th வருது. விமுஞ்சதி. Guru Maharaj, from the 7th canto, 10th chapter, she is referring to verse number 9. So if you would like to look it up, she is asking for an explanation about that verse, and her question is related to that verse. Verse 9, Vimuchyate, starts with Vimuchyate. I see it. The English translation is, "Oh my Lord, when a human being is able to give up all material desires in his mind, he becomes eligible to possess wealth and opulence like yours." You want to translate it? You have a book? Yes. 1 second, Maharaj. Yeah. முழுமுதற் கடவுளே, ஒரு மனிதன் எல்லா விதமான பௌதிக ஆசைகளையும் மனதிலிருந்து விட்டுவிட்டால் அந்த மனிதனானவன் கிடைப்பதற்கு அரியதான செல்வம், ஐஸ்வர்யங்கள், உங்களிடம் இருப்பதை போன்ற செல்வம், ஐஸ்வர்யங்களை பெறுவதற்கு தகுதியானவன் ஆவான். மாதாஜி, உங்களுடைய கேள்வியை திரும்பவும் ஒரு தடவை சொல்லுங்க சுருக்கமா. இத நாங்க எப்படி இந்த இத புரிஞ்சுக்கிறது? ஒண்ணு, எனக்கு இதுல உள்ள கேள்வி என்னன்னா, பௌதிக ஆசை, எல்லா வித ஆசை என்கிட்ட இருக்கிற பாகவதத்துல போட்டிருக்குது, தாமரை கண்ணா, ஒரு மனிதனால் எப்பொழுது தன் மனதில் உள்ள எல்லா பௌதிக ஆசைகளையும் விட்டுவிட முடிகிறதோ அப்பொழுதே அவன் உங்களுக்கு இணையான செல்வத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் பெற தகுதியுடையவன் ஆகிறான்னு போட்டிருக்கு. என்னால மத்த பௌதிக ஆசையெல்லாம் விட முடியுது. ஆனா குரு மகாராஜ் உங்களை மாதிரி ஆளுங்களை பார்க்கும்போது உங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன பரவசம், நமக்கு கொஞ்சம் தீட்சண்யம் வரும், அவங்களோட சத்சங்கம் கிடைக்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் பியூரிஃபை ஆக்கிக்கலான்ற ஒரு ஃபீலிங் வருது. அது தப்பா ரைட்டான்னு புரியல. இந்த ஸ்லோகத்துல நான் கனெக்டிவிட்டி பண்ணிக்கிறேன். சரி, நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன் மாதாஜி. So her question is, she can give up the try to give up the materialistic desires, but when she sees very advanced devotees like yourself, Maharajas, she wants to be in the association of such devotees. So her question basically is that a materialistic desire or something else? Most of us are not at the stage of Shuddha Bhakti yet. நம்மில் பல பேர் சுத்தமான தூய்மையான பக்தி என்கிற உன்னத நிலையில் இன்னும் கிடையாது. Therefore, it's a safe assumption that our bhakti is mixed. அதனால் நம்மளுடைய பக்தியானது கலப்படமானது என்பது தெளிவு கொள்ளலாம். Mixed means bhakti itself is pure, and there's modes of nature mixed in with the bhakti that's pure. Bhakti doesn't become contaminated, but our consciousness may be. பக்தி என்பது கலப்படமாகாது, என்றைக்குமே களங்கம் இல்லாதது பக்தி. ஆனால் இந்த பௌதிக குணங்கள் இருக்கிறது, அது கலக்கும் பொழுதுதான் அதில் கலப்படம் ஏற்படுகிறது. ஆனால் பக்தி தூய்மையானது. You probably know the definition of devotional service that Rupa Goswami gives us. உங்களுக்கு ரூப கோஸ்வாமி பக்தி சேவை என்பதற்கான ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருப்பார். அது உங்களுக்கு தெரியும் என்று நினைக்கிறேன்.
And the first half of his definition of bhakti, which is pure, is without any mix of jnana or karma. அதில் அவர் கொடுக்கக்கூடிய முதல் பாதி விளக்கத்தில் தூய்மை என்பது என்ன, ஞானமும் கர்மமும் இல்லாமல் இருப்பது என்று சொல்லியிருக்கிறார். Your desire, as I heard it, is probably coming from the platform of mixed, because that's the position that we're coming from. நான் கேட்டு புரிந்து கொண்ட வரையில் உங்களுடைய கேள்வியை, உங்களுடைய ஆசையானது இந்த மாதிரி கலப்படமான ஒரு நிலையில் இருந்து வருகிறது என்று தோன்றுகிறது. It's not materialistic, but it's not completely pure yet, most likely. இது பௌதிகமானது கிடையாது, இருந்தாலும் முற்றிலும் தூய்மையானது அந்த நிலையில் கிடையாது, கலப்படமானது. And therefore the prescription for most of us, as found in Bhagavad Gita, is the twofold process: engaging in prescribed duties and always think of Krishna. இதற்கு நிவாரணி என்னவென்றால், பகவத்கீதையில் சொல்லியிருக்கிறபடி 2 வழிகள். எப்பொழுதும் உங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையில் செயல்படுங்கள், சேவையில் ஈடுபடுங்கள். I'll say the same thing in different terminology, different language. இதே விஷயத்தை நான் இன்னொரு விதமாக இப்பொழுது சொல்லுகிறேன். In Sri Brahma Samhita, there was a process given to Lord Brahma to qualify himself to realize all knowledge about Govinda, and that he offered his Govinda prayers. பிரம்ம சமயத்தில் பிரம்மருக்கு ஒரு சில வழிமுறைகள் சொல்லப்பட்டது. எப்படி எல்லா விஷயங்களையும் கற்று கோவிந்தனை பற்றி எல்லா விஷயங்களையும் எப்படி தெரிந்து கொள்வது என்பதை பற்றி, அந்த வழிமுறைகளை பற்றி அவருக்கு சொல்லப்பட்டு அதை கேட்ட பின்புதான் அவர் அந்த பிரார்த்தனைகளை எல்லாம் வைத்தார். At the end of those Govinda prayers, he then has a doubt. அந்த பிரார்த்தனைகளை வைக்கும் போது அவருக்கு பிரம்மாவிற்கு இறுதியில் ஒரு சந்தேகம். It's similar to your doubt. உங்களுக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகத்தை போன்றுதான். His doubt is, he knows that he's built a universe, but he's concerned, if I go ahead and build this universe, then I may forget everything that I realized. And so then I'll be in the contaminated position. So maybe I should not build the universe, not perform prescribed duty. இந்த பிரபஞ்சத்தை செய்வது என்பது அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை. இந்த பிரபஞ்சத்தை செய்து முடித்த பிறகு இதில் இருக்கும் பல்வேறு விஷயங்களில் நான் கலங்கப்பட்டு விடுவேன் என்பது பிரம்மாவின் சந்தேகம். The advice that Vishnu gave was, build the universe, but see that activity that you do of building the universe as related to service to me. It's called Gona Bhakti. அதனால் நீ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை இந்த பிரபஞ்சத்தை செய்ய வேண்டும் என்பது, அதனால் அதை செய். ஆனால் அதை செய்யும் பொழுது எனக்காகத்தான் அந்த சேவை செய்யப்படுகிறது என்பதை கருத்தில் கொண்டு அந்த விதிக்கப்பட்ட கடமையை சரியாக செய். Bhakti Siddhanta calls this subsidiary devotional service or secondary devotional service. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி இதை 2ஆம் நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தி என்று சொல்லுகிறார். பிரதானமானதில்லை, 2வது நிலையில். My advice to you is Vishnu's advice to Lord Brahma. நான் உங்களுக்கு சொல்லுவதும் விஷ்ணு பிரம்மாவிற்கு சொல்லிய அதே அறிவுரை தான். Carry on with your prescribed duties and also continue with your activities of hearing and chanting in ideal association as much as you can arrange for that. தொடர்ந்து உங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்து கொண்டே இருங்கள். அதனோடு சேர்ந்துவதையும் பக்தர்களுடைய சகவாசத்தில் இருந்து கொண்டு செய்யுங்கள். That process, your subsidiary activities will be as purifying as your primary activities. அதனால் உங்களுடைய 2வது நிலையில் இருக்கக்கூடிய செயல்கள் தூய்மை அடைவது போல
பிரதானமான செயல்களும் தூய்மையடைய ஆரம்பிக்கும். Or the same thing is spoken of in the prayers of Lord Brahma to Krishna. அதே விஷயங்கள் தான் பிரம்மாவுடைய பிரார்த்தனைகள் கிருஷ்ணாவிற்கு வைத்ததில் அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அடங்கி இருக்கின்றது. That is, you should stay in your position, and at the same time you engage in hearing and chanting. உங்களுடைய நிலையில் இருந்து கொண்டே செயல்களை செய்து கொண்டு கடவுளுடைய திருநாமங்களை ஜபித்து கொண்டு முன்னேற வேண்டும் பக்தர்களுடைய சகவாசத்தில். Next, please. அடுத்த கேள்வி மைத்திலி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப சோம்பேறித்தனமா இருக்கக்கூடாது, பக்தியில இருக்கணும்னு சொல்றீங்கல்ல, சோம்பேறியில பக்தி பண்ணணுங்கிறீங்கள, சோம்பேறி இல்லாத பக்தி பண்ணணுங்கிறீங்களா சுவாமி பிரபு? சொல்லுங்க. அது முன்ன எனக்கு சோம்பேறி இல்லாம டக்குன்னு செஞ்சுட்டு இருந்தப்ப திரும்பி சோம்பேறியா இருக்கு பிரபுஜி, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல எனக்கு. Okay, so her question is, there is laziness and complacency in my practice of bhakti, what to do? Associate with those that are free from those shortcomings and try to serve them. யார் எந்த பக்தர்களிடம் அந்த மாதிரியான குணங்கள் இல்லாமல் இருக்கோ அவர்களுடன் சகவாசம் இருந்து வைத்துக் கொண்டு தொடர்ந்து சேவை செய்யுங்க. It's the principle of sadhu sangha. இதுதான் சாது சங்கம், பக்தர்களின் சங்கத்தின் உண்மையான தத்துவம். According to those with whom you associate, you acquire qualities like them. யாருடன் சகவாசம் வைத்துக் கொள்கிறோமோ அவர்களிடம் இருக்கும் குணங்கள் நம்மிடம் வந்து சேரும். In addition, friendship with devotees who you can confide in, and they can encourage you or tap you on the shoulder when you become distracted or complacent, or nudge you with their elbow and say, hey, don't get complacent. And you say, thank you very much. நம் உள் மனதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய சில பக்தர்களோடு சகவாசம் இருக்கணும். அவர்கள்தான் நம்மிடம் இருக்கும் குறைகளை சுட்டிக்காட்டி நம்மை அப்பொழுது தட்டி தட்டி எழுப்பி சரியான பாதையில் நடந்து செல்வதற்கு உதவி செய்வார்கள். Thank you, Prabhuji. We've been going for an hour and a half. How much more should we continue? I think we can stop here, Guru Maharaj, if you would like to. No, I just want to know. Let's just take two, 3 more questions, and then that's it. Okay? Yes, Maharaj. We'll do 3 more questions and we'll stop. Oh. Shanmugam Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Prabhuji, I seek your blessings first. And when you are in Canada now, when you come to South India, many devotees and ISKCON may be interested to come and meet you, seek your blessings, and chant with you, make prayers to Lord Krishna. So I request you to arrange a trip to wherever you come in ISKCON temple in South India. I request you to arrange this. Thank you very much. Thank you very much. Some of you may know that I'm going to South India for a yatra starting in Udupi. உங்களில் சில பேருக்கு தெரியும், நான் தென்னிந்தியாவில் ஒரு யாத்திரை நடத்த இருக்கிறேன். And it'll be for 10 days. And it's not always going to be in an ISKCON temple, but we'll have nice kirtan and harikatha and fantastic prasadam.
10 நாளைக்கு இருக்கும் இந்த யாத்திரை. ஐஸ்கான் கோயில்களில் என்று இருக்காது, இருந்தாலும் நிறைய கீர்த்தனைகள், நிறைய பிரசாதம், நிறைய கிருஷ்ண கதைகள் இதையெல்லாம் கேட்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கும். We will hear a lot about Madhvacharya and some very amazing things that he wrote and taught, and we'll have nice katha. So you come and join us. மத்வாச்சாரியாரை பற்றி நிறைய விஷயங்களை கேட்க போகிறோம் அந்த யாத்திரையில். அவர் எழுதிய பல நூல்கள், அவர் எழுதிய நிறைய விஷயங்கள், இதையெல்லாம் கற்க போகிறோம். நீங்களும் வந்து பங்கு கொள்ளலாம். Let's go. Mahaguruji, you give us maximum possible days to stay with you and do this. No. You come to me. That I go to you. I come to you, not you. Okay. You Definitely, find out. Madam, sorry. Stop. Definitely, we come to you. Stop. Hare Krishna. Raghunandana will give the information about the yatra, and you can decide if you can come or not. That's up to you. Please. Next. Hare Krishna. Yeah. Kausalya Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. प्रणाम அந்த பிரபுஜிக்கும். ஆக்சுவலா என்னன்னா, நானும் வந்து அவர் பிரசங்கம் பண்ணி முடிச்ச உடனே அந்த நரசிம்ம அவதாரம் எப்படி வரும் அதுக்கு முன்னாடி அப்படிங்கிற கேள்விதான் என் மனசுலயும் உடனே வந்தது. அதை கேட்கணும்னு நினைச்சேன், உடனே அவர் சொல்லிட்டாரு. சோ அதுதான் இன்னைக்கு வந்து எக்ஸலண்டா இருந்தது அவரோட ஸ்பீச். சோ எனக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லணுமா இருந்தது, அதுதான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணேன். Yeah, she wanted to just express her thanks for your very wonderful explanation on the class that you gave, Maharaj. Okay. One more, not two more. One more. Pungulali Mataji. நமஸ்காரம் குருஜி. நான் 3 வருஷமா தமிழ் கீதா வகுப்புல இருக்கிறேன். பிரசாதம் எடுத்துக்கிறேன், ஏகாதசி ஒரு பொழுதெல்லாம் இருக்கிறேங்க. இந்த நாம ஜபம் தான் எனக்கு கரெக்டா வெடியாலும் பண்ண முடியலைங்க. எப்ப தீட்சை கிடைக்கும், வயசு 60 ஆயிடுச்சு. நான் உங்கள் குருஜி மூலம் நான் கிருஷ்ணரை அடைய விரும்புறேன், இதுக்கு வழி சொல்லுங்க. So her question is, she has been in this group for 3 years and practicing Krishna consciousness, but her challenge is chanting consistently every day, and she also is praying and hoping that she would also receive Diksha at some point in her life. So what can she do to reach that stage? Same principle as some of the earlier questions. It's good association. ஏற்கனவே சொன்ன கேள்விக்கு சொன்ன பதிலை போலத்தான், நல்ல சகவாசம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். And make some vow or commitments between you and Krishna that I'll take one baby step and maintain it every day. And you do that for some time. And then you take another baby step toward Krishna and maintain that for some time and keep making little baby steps. And you'll find yourself closer to Krishna. ஒரு உறுதி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், இல்ல சங்கல்பம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். குழந்தைகளின் சிறு அடி இருக்குல்ல, அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சின்ன அடி எடுத்து வைங்க முன்னாடி வச்சுட்டு, அந்த இடத்துல வந்து நல்லா நிலை நிறுத்தி இருக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டு அப்புறம் அடுத்த ஒரு சின்ன அடி எடுத்து வைங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அடியா எடுத்து வைக்கும் போது அடுத்த நிலைக்கு வரும்போது அத அப்படியே நிலையோடு இருக்கணும் அந்த நிலையில. அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த அடியை எடுத்து வைக்கணும். அப்படியே முன்னேறிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்க கடைசியில உங்களுடைய இலக்கை நீங்கள் அடையலாம். Now, let me turn my attention for just a moment to Nitai Gaur Sundar. Are you on this call? Nitai Gaur Sundar, if you are, unmute yourself. I don't see him on this Zoom call. Anyone from Nitai Gaur Sundar's group on this call? Was the link shared with Nitai Gaur Sundar? You shared it with him, right, Raghunandan? Yes, Maharaj. And I also sent him a reminder before the start of the class. Okay.
Well, they have their class every evening, not just every Friday. Okay. Well, I was going to call on them, but I think we'll end here. Now I've got a room full of people here. Now I think what we'll do is say Haribol to all of you, and we'll end the class now. Thank you all for joining. And we're going to I'm going to turn my attention to the people in this room here in their local Portland group. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Nandri. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Recording stopped.